Standing in haiko dachi with my toes straight ahead. Some people stand in hachi dachi with the toes pointing out to the side. That is also correct. I prefer haiko dachi with the toes straight ahead, so that when I bring my feet together, they are already aligned. Αλλά εγώ προτείνω ότι θα έχω κοντάτσι με τα θέματα μου παράλληλα, ώστε όταν μαζεύω τα πόδια να είναι ήδη σε θέση. Now what they call Eisuku dachi. Τώρα είμαι σε Hishoku dachi. I make the salutation. Κάνω το χαιρετισμό. If you want to bow here as well, then that's all right. You can go like that. Αν θέλετε να υποπληθείτε σε αυτό το σημείο, και αυτό σωστό είναι. From here you just separate the left leg. Εδώ απλώς αποχωρίζει το αριστερό πόδι. There's a slight chambering of the body. Εδώ υπάρχει μια ελαφριά στροφή του σώματος, όπλισμα. Before you go into the first block, uchi-uke. Πριν να πάτε στην πρώτη απόκρουση. The stance I'm in is a form of shikodachi, a front-facing shikodachi. Η στάση αυτή είναι μπροστινή shikodachi. I straighten my hips and do gyakuzuki. Ευθιάζω τα ισχύα μου και κάνω gyakuzuki. This looks like the second uchi-uke. And what you're doing is you're locking the arm of your opponent. Αυτό τώρα μοιάζει με δεύτερη uchi-uke, αλλά στην πραγματικότητα κλειδώνεται το χέρι του αντιπάλου. And I've turned my waist to give me strength. Περιστρέφω τα ισχύα μου για να μου δώσει περισσότερη δύναμη. Every step is a curve. Κάθε βηματισμός είναι μια καμπύλη. And again I block, I pull him into my punch. Πάλι αποκρούω και τραβάω στην οφιά μου. And I lock up his arm. Και ρωτάω το χέρι μου. I make another curved step. Κάνω άλλη μια καμπύλη όταν βηματίζω. I pull him into my punch. Τον τραβάω στην οφιά μου. I straight away reach up to grab his head. Κατευθείαν πάνω πιάνω το κεφάλι του. I pull him in to my knee. Τον τραβάω στο γόνατό μου. I strike his neck and his head. Στο λαιμό και στο κεφάλι. I grab his head. Αρπάζω το κεφάλι του. And when I spin, it's to do a neck break. Και όταν περιστρέφουμε, του σπάω το λαιμό. I now start on a new opponent. Τώρα υπάρχει καινούργιος αντίπαλος. He's attacking me. I block. Επιτίθεται, τον αποκρούω. I trap and pull down. Παγιδεύω το χέρι του. I step into the same opponent and strike his neck. Προς τον ίδιο αντίπαλο κάνω βηματισμό μπροστά και χτυπάω το λαιμό του. And pull his head down. Τραβάω το κεφάλι του κάτω. The third movement is simply so that students can learn how to do this properly. Η τρίτη κίνηση είναι απλώς για να μάθουν οι σπουδαστές πώς θα κάνουν την κίνηση σωστά. At this stage, the idea is that to teach the students body movement, they are taught to chamber the whole body. Εδώ τώρα οι μαθητές μαθαίνουν πώς να οπλίζουν όλο το σώμα. Into the block. Στην απόκρουση. Into the double punch. Στη διπλή γροθιά. But you are holding on to this person. So you are hitting him up. And again, to teach the students, they emphasize opening up the hip so you can generate power with the punch. Εδώ πρέπει οι μαθητές να μαθαίνουν τα ισχύα τους, να κάνουν πειράμα από τα ισχύα, με τη στροφή, για να έχετε μια γροθιά. The turn has to have power because if I'm still holding the person, and as I'm turning, I'm coming under his arm and I'm breaking his arm. Η περιστροφή των ισχύων πρέπει να έχει δύναμη, γιατί όταν εγώ περιστρέφομαι έρχομαι κάτω από το In the kata, I just go straight into stance and just repeat it for the sake of learning these basic techniques. Εδώ είναι επανάληψη, γιατί είναι βασικές τεχνικές αυτές και είναι επανάληψη των κινήσεων για να τις μαθαίνουν οι μαθητές. Don't forget these things are educational tools, so you have to repeat all of these movements. Αυτά τα βλέπετε σαν βοηθήματα διδασκαλίας, γι' αυτό υπάρχουν και επαναλήψεις. That takes care of those opponents. You're now starting up on your next opponent, Soto-uke. Ερχόμαστε στον επόμενο αντίπαλο, Soto-uke. You pull him in. Τον τραβάμε. The left hand holds him. Το αριστερό χέρι του κρατά. Walk into him and strike. Κάνουμε βήμα και τον χτυπάω. You're still holding on to his arm. Ακόμη κρατάω το χέρι. You break his arm. Σπάσουμε το χέρι. You break his foot. Σπάσουμε το ποδιού. You kick him. Κλωτσιά. You pull him down. Τον ρίχνω κάτω. Because you've pulled him down, that's his head that you're striking. Τώρα αυτό το χτύπημα χτυπάω στο κεφάλι, αυτό τον έχω ρίξει κάτω. And finally, that's again
a break of the bone. Και τελικά αυτό είναι άλλο ένα σπάσιμο. Again, you just repeat it so the students learn all the different techniques. Επανάληψη των ίδιων ακριβώς κινήσεων. When you're turning, Όταν περιστρέφεστε, is a high strike to the temple. είναι υψηλό χτύπημα στο τίμον του βίλης. This is the strike to his leg, his right Αυτό είναι stance. χτύπημα στο πόδι. That's the strike to his head as he comes down. Αυτό είναι χτύπημα στο κεφάλι καθώς αυτός γονατίζει. And that's to lock him up again. Και αυτό πάλι είναι κλείδωμα. Here, it's starting the final stage of the kata. Εδώ είναι η τελευταία φάση του κάτα. The chamber is at the belt. You turn your waist, Στη ζώνη και στρίβουμε τα ισχύα. and you can just go straight back. Οπότε πάμε κατευθείαν προς τα πίσω. You're holding on to someone, Κρατάμε κάποιον, pull them into place, τον τραβάμε, and you kick him. κλωτσάμε, You pull him into your punch. τον τραβάμε στη βαδιά. You grab him with both hands. This hand is already grabbing him. This punching hand also grabs him. Τον πιάνουμε και με τα δύο χέρια, εδώ τον κρατάμε με τα δύο χέρια. You pull him down to your knee. Τον τραβάμε προς το γόνατο, You strike up to his face. χτυπάμε πάνω στο πρόσωπό του. He staggers back, trying to kick you. Αυτός πάει προς τα πίσω προσπαθώντας να μας κλωτσίσει. You catch his kick. Πιάνουμε το πόδι του, You grab his leg. αρπάζουμε, You either twist it one way or another. The final part is to μπορείτε να το break it. στρέψουμε δεξιά-αριστερά, αλλά το τελικό τέλος είναι να το σπάσουμε. Then you finish by going forward. Και τελειώνουμε ερχόμενοι μπροστά. And here, if you want to, you can also bow. Εδώ με αυτές μπορείτε να υποκριθείτε πάλι. But the salutation is usually regarded as enough politeness in itself.